Okay. So in the previous lecture, we discussed the composition series and one more theorem is Jordan order theorem. Okay. So मागच्या लेक्चरला जे एक्झाम्पल घेतलं त्यामध्ये कोणाला डाऊट you can ask me. Okay. If anyone who have doubt in the previous lecture example, they can ask me. आहेत का डाऊट काही? सर तुमचा आवाज येत नाही. Okay, wait a minute. If anyone who have doubt in the previous lecture, they can ask me. आता येतोय आवाज? हो येतो सर, आवाज येतो. ओके, मग ज्यांना येत नाही त्यांचा नेट प्रॉब्लेम असेल काहीतरी. ओके. So in this lecture, we learn one more theorem is there. Okay, total three theorem is there. So first theorem is, okay, wait a minute, I will share. Wait a minute. Screen दिसतंय? Yes sir. Wait a minute. Okay, now screen दिसतंय? हो सर. Yes sir. So next theorem is, look at the statement. What is the statement is there? If a group G has a composition series and if N is the proper normal subgroup of G, then there exists a composition series containing N. Okay, what we have, if G is a group and for G we have one composition series. Okay, and if N is a proper normal subgroup of G, here N is the proper normal subgroup of G, it may be maximal or not, we don't know, okay, whether N is maximal or not. Okay, so what we have to prove, then there exists a composition series containing N. There exists one composition series, there exists that contains N. Okay, let's see the proof. Let Hi be the composition series of group G. Okay, this Hi be the composition series for a group G. Then, by the definition of composition, we have singleton E is equal to H naught, which is normal in H1, which is normal in H2, up to which is normal in Hn, which is equal to G. Give it as equation number 1. By the definition of composition series, we have this series. We assumed that. Okay, and one more condition is there. What? Hi plus 1 upon Hi is a simple group. Okay, H1 upon H naught, H2 upon H1, Hn upon Hn minus 1 is a simple group. What is the meaning of simple? For this factor group, there does not exist any proper normal subgroup for this factor group. Okay, which means that Hi plus 1 upon Hi is simple. Here Hi is there, not H1. Okay, for all I is equal to 0, 1 up to n minus 1. Why up to n minus 1?
If you take I is equal to n, here n plus 1 comes. Okay, in place of hi plus 1, here n plus 1 is there. Okay, that's why here the I running from 0 to n minus 1. Okay, this is the composition series we assumed that. Okay, and one more thing is given that to us, n is normal in G. The group n is a normal in G. Thus, we have the singleton E is normal in n, which is normal in G. This is the thing we have given. Okay, n is normal in G. But why we write like this? Singleton E is normal in n. हे असं का लिहू शकतोय आपण? असं लिहू शकतो आपण, सिंगलटन E is normal in n. लिहू शकतो का? हो सर. Why? By the definition of subnormal series. नाही, बाय द सबनॉर्मल सिरीज ते डेफिनेशन नंतर झाली. हियर आपल्याला काय दिलंय? व्हॉट वी हॅव, n इज नॉर्मल इन G, एवढंच दिलेलं आहे आपल्याला. ओके, सो व्हाय वी राइट लाइक दिस? सिंगलटन E is normal in n. Left side condition, singleton E is normal in n. Then we write like this. By the definition of normal subgroup. By the definition of normal subgroup, is it singleton is normal in n? दिलंय का आपल्याला? नाही दिलं ना, मग कसं अजून केलं आपण हे? कोण आहेत? शेंडगे साबळे आहेत का? हो सर. हा, सिंगलटन E is normal in n असं लिहू शकतो का आपण? Whether singleton E is normal in n हे तर दिलेलं नाही ना आपल्याला, मग कसं अजून केलं आपण? Singleton E always normal in n. Any singleton E, any identity group, okay, only identity element is always normal in any subgroup of G. Okay, because n upon singleton E is nothing but singleton n. Singleton E हा always normal असतो कोणत्याही सबग्रुप मध्ये. Okay, G च्या. Hence we can write like this: singleton E is normal in n, is normal in G. It's a subnormal series. So we have given that, we have that the n is normal in G. Thus we can write like this: singleton E is normal in n, which is normal in G, is a subnormal series. Okay, subnormal series of G. What is the definition of subnormal? What is the definition of subnormal series? शिकवलं ना काल? We discussed in the last lecture. What is the definition of subnormal series? There is series such that hn is normal in hn minus 1, is normal in hn minus 2 up to so on. H2 is normal in h1. Okay, so such that hi is subgroup of G. Okay, very good. Hi is normal in hi minus 1. Okay. Hence, here we'll assume that singleton E is nothing but K naught, and K1 is nothing but capital N, and K2 is equal to G. Thus, we get singleton E is equal to K naught, which is normal in K1, which is normal in K2, which is equal to G. So we have this series: K naught is normal in K1, is normal in K2. Give it as equation number 2, and give it as equation number 1 here. H naught is normal in H1. Okay, for this series, give the equation number 1, and for this, give it as equation number 2. Now, by the previous theorem, we define like this: Kij is equal to Ki into Ki plus 1 intersection Hj. Okay, in the Jason's lemma, in the C's lemma, okay, in the C's lemma, we define Kij like this. Okay, so we have Kij is equal to Ki into Ki plus 1 intersection Hj for all I running from 0 to 1 and j running from 0, 1 up to n. Why j running from 1 to n, 0 to n? Because Hj, all the groups are like here. Look at here.
H naught, H1, H2. So I running from 1 to n, sorry, 0 to n, and J running from 0 to 1. Why? Because K naught and K1, and K2 is nothing but G na. Hence J running from, I running from 0 to 1 and J running from 0 to n. Also, we have Kij is normal in Kij plus 1 in the previous lemma. Okay. In the previous theorem, C's theorem, we know that Kij is normal in Kij plus 1. Okay. So consider what is the value of Ki0. Put here I is equal to, as it is, I as it is, and J is equal to 0. So what we have? Ki into Ki plus 1 intersection H naught, where H naught is nothing but singleton E. The Ki plus 1 intersection singleton E is nothing but singleton E. So Ki into singleton E is equal to Ki. Hence, we get Ki0 is equal to Ki. And Kin, put here J is equal to N. So what we have? Ki into Ki plus 1 intersection Hn. So what we have? Hn intersection Ki plus 1, but Hn is equal to what? Here, Hn is G. equal to G. So Ki plus 1 intersection G. Which one is there? Which comes? What is the value of this one? Ki plus 1. Okay. Why? Because Hn is a bigger one and Ki plus 1 is a smaller one. So Ki plus 1 is there. Okay. So Ki into Ki plus 1, which is equal to the product of these two one is Ki plus 1. Why Ki plus 1? Because Ki is contained in Ki plus 1. Here, look at here. K1 is contained in K2. K0 is contained in, sorry, K0 is contained in, okay, K1. Hence, Ki into Ki plus 1, is we get Ki plus 1. Okay, समझते इतपदन? सर. समजते का इतपदन? रिप्लाय तरी द्या. हो सर. सर. हो सर. काय अडचण? अडचण असेल तर विचार बरं का. बाकीचे कोणीच काही बोलत नाही. Okay. So Ki naught is equal to, we have Ki and Kin, which is equal to Ki plus 1. Okay. So thus we get E naught, which is equal to, sorry, singleton E is equal to K naught, which is equal to K naught naught. Why? Look at here. Here Ki naught is equal to Ki. Put here I is equal to 0. So what we have? K naught naught is equal to K naught. Hence, we can write like this: K naught is equal to K naught naught, which is normal subgroup of. Now run what? I here in the definition. Put J is a 0, I is a 0, and J run from 1 to n. Okay. So here we get which is the normal subgroup of K naught 0 1, which is normal subgroup up to K 0 n. Okay, but K 0 n is nothing but, put here I is equal to 1 in the Kin. So what we have? I is equal to, put I is equal to 0 here. K not 0 is nothing but K1. Okay. So K not n is equal to K1. Similarly, now K1 is nothing but K10. Okay. Put here I is equal to 1. So we get K10 is equal to K1. Okay, which is subnormal of, which is normal in K10, which is normal subgroup of K11, which is normal in up to K1n, which is equal to G. So here we get the one more composition series. Okay, give it as equation number 3. Any difficulty in that, in this point? No sir. कसाला समजलेलं आहे का? Ki0 आणि Kin केलं डिफाइन केलंय, त्यावरनं I ची व्हॅल्यू ठेवत गेलो आपण. रो वाईज आपण काय केलेलं आहे? J रन केलेलं आहे. It as equation number 3. Hence we know that by C's theorem the equation 1, sorry, series 1 is isomorphic to its
previous lecture, we seen that any two compositional series are isomorphic refinement. Any two composition are isomorphic refinement. The statement of this theorem. This theorem statement. Any two subnormal series. Any two subnormal series of group G have isomorphic refinement. So, composition series or subnormal series. Subnormal series. Every composition series is a subnormal series. Hence, this subnormal series, one series, three are isomorphic alignment. Okay. Hence, we can write like this: plus one and isomorphic. Aij plus one. Hence, Aij plus one. Aij is a simple. Is simple. We can write like this: I plus one upon Hi isomorphic. Like that, Kij plus one on Kij is the same. लिहू शकतो का असं? Why this one is simple? Kij plus one. Hi plus one upon Hi is a composition series. By the definition of composition, plus one upon Hi. Simple. Simple. Hence, Kij plus one upon Kij is a simple. समजते की नाही का डोक्यावरून जाते सगळं? समजतंय सर. हा, नोटबुक आणि पेन घेऊन लिहित चला त्याच वेळेस. ओके, सो फ्रॉम धिस वी कॅन राईट द सिरीज Kij is a composition series containing n. Okay, from this, why? Look at here, because we have K1 is equal to n. Okay, so इथं कुठेतरी K1 येणार. कुठे आले K1? इथं आले या सिरीज मध्ये. इक्वेशन सिरीज नंबर 3 मध्ये K1 इथे आहे. K not 0, K not n, which is equal to K1, which is equal to n. Okay, so in this series, n is there in equation in series number series 3. Okay, hence this series 1 is simple. Hence the series Kij is a composition series. इथे काय 3 मध्ये K naught is not K0, K naught not is normal in K naught 1. Okay, up to K1 हे सगळे सब नॉर्मल आहेत एकमेकात नाही पुढच्या मध्ये. ओके, आणि काय आला फॅक्टर ग्रुप, काय आला त्याचा सिंपल आला. ओके, मग आता K नॉट नॉट नॉर्मल सब नॉर्मल सिरीज आहे आणि पुढे काय पुन्हा फॅक्टर ग्रुप काय आलाय सिंपल आलाय. मग हा सिरीज काय झाला? इक्वेशन 3 काय झाला? Composition series. No, sir. ओके,
नाही. Okay, put I is equal to 0. So what we get? Order of H1 upon order of H0, which is equal to S1. By putting I is equal to 0, what we get? Order of H1 upon order of H0 is equal to S1, which implies that order of H1 is equal to S1 into order of H0. But H0 is what? Singleton E here. Okay. Hence, the order of H0 is nothing but 1. So 1 into S1 is S1. So what we have? Order of H1 is equal to S1. Okay. Similarly, thus the order of H1 is equal to S1. Similarly, put I is equal to 1. So what we have here? Order of H2 upon order of H1 is equal to S2. Okay. It implies that order of H2 upon order of H1, which is equal to S2. Hence, order of H2 या टर्मला तिकडे पाठवा. काय होणार? S2 into order of H1. Okay. Hence, we get order of H2 is equal to, here S1 is there, okay, not S1. S2 into order of H1. From the previous step, order of H1, what we have? S1. Okay. So here order of H2 is nothing but S2 into S1. Okay. The writing मध्ये mistake झालेला आहे. So order of H2 is equal to S2 into S1. So in general, we can write order of HI is equal to SI into SI minus 1 up to S2 into S1. Okay. समजता इथपर्यंत काय अडचण आहे? H2 ला काय ऑर्डर ऑफ H2? S2 into S1. ऑर्डर ऑफ H3 किती येणार? S3 into S2 into S1. S4 into S3 into S2 into S1. Very good. Sn into Sn minus 1 up to so on S2 into S1. G. G. Sn. Sn into Sn minus 1 up to? नाही. थांबा हो, सर. ओके, लिहून घ्या. शिकवलेलं समजते ना? काय अडचण तर नाही ना शिकवताना? तुमचा जो सिलेबस सगळा ऑनलाईन हे होतोय, कव्हर होतोय, पण तुमची एक्झाम ऑफलाईन असेल, त्यामुळे नीट लक्ष देऊन ऐका. ऑनलाईन चालतंय, कोणी बघणार नाही म्हणून टाळाटाळ करू नका. ओके. सेकंड इयरला 10 स्टुडंट फेल आहेत, इंटरनल फेल झालेत म्हणून कोण सब्जेक्ट कोणी येत फेल झालेले आहेत ते. ओके. सब्जेक्ट फेल. त्यामुळे ज्या त्या वेळी ते अभ्यास करत चला. ओके. जायचं पुढे. हो सर. हो सर.
abelian group. हो सर. Okay. Yes sir. Then any subgroup of G is abelian, and also the factor group of that G also abelian. प्रत्येक फॅक्टर ग्रुप पण त्याचा काय असतो, अबेलियन असतो. जर ग्रुप हा अबेलियन असेल तर, सायक्लिक असेल तर प्रत्येक सबग्रुप त्याचा सायक्लिक असतो. ओके. जर ग्रुप जी हा सायक्लिक असेल तर फॅक्टर ग्रुप पण त्याचा काय असतो, सायक्लिक असतो. ओके. So if group G is abelian, then any subgroup of G is also abelian. Implies that any factor group also is abelian. Hi plus 1 upon Hi is abelian group for I running from 0 to n minus 1. Thus, we have Hi plus 1 upon Hi is abelian. And from the definition of composition series, Hi plus 1 upon Hi is a simple group for all I running from 0 to n minus 1. Okay. ये समझते हैं statement Hi plus 1 upon yes. Yes. इथून पुढे स्टेटमेंट महत्वाचं आहे, इथेच जरा घोळ होते, नीट लक्ष द्या आता. Hi plus 1 upon Hi is abelian as well as simple group. Hence, it implies that Hi plus 1 upon Hi is a cyclic group of prime order. Can we write like this? समजते अबेलियन आणि सिंपल वरनं सायक्लिक कसं झाला हा. सायक्लिक असेल तर अबेलियन असतो, अबेलियन असेल तर सायक्लिक असतो का? नो सर. नो. मग कसं लिहिलं हे काही कोणाला कळते का पहा. Hi plus 1 upon Hi is cyclic group of prime order, म्हणजे कॉम्पोजिट ऑर्डर पण नाही, त्या ग्रुपची ऑर्डर प्राईम असते असं सांगतोय. लुक ॲट इट, नीट लक्ष द्या. सिंपलचा अर्थ काय हे स्टेटमेंट बघा. Hi plus 1 upon Hi is a simple group. It means that there does not exist any proper normal subgroup. म्हणजे या ग्रुपला कोणताही प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नाही म्हणतोय. ओके. आणि अबेलियन म्हणजे काय, त्याचा प्रत्येक सबग्रुप काय असतो, नॉर्मल सबग्रुप असतो. करेक्ट. Yes sir. Okay. For abelian group, every subgroup is a normal subgroup. And definition of simple group, there does not exist any proper normal subgroup. अबेलियन म्हणतोय कडे सबग्रुप असेल तर तो नॉर्मलच असायला पाहिजे. सिंपल म्हणतोय तो काय असायला पाहिजे, त्याला नॉर्मल सबग्रुप असायला नसायला पाहिजे. ओके. हे दोन्ही जर स्टेटमेंट ट्रू व्हायचे असतील, त्या ग्रुपची ऑर्डर मस्ट बी प्राईम पाहिजे.
कळतंय? हो सर. वाय प्राईम कळतंय? इथेच नीट थोडं लक्ष द्यायची गरज आहे. अबेलियन ग्रुप काय म्हणतोय, प्रत्येक सबग्रुप हा नॉर्मल सबग्रुप आहे. सिंपल काय म्हणतोय, त्याला एकही प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप नाहीये. जर असे हे दोन्ही स्टेटमेंट जर करेक्ट व्हायचे असतील तर या ग्रुपची ऑर्डर प्राईम पाहिजे. वाय प्राईम, प्राईमला कोणतेही डिवायझर येणार नाही. डिवायझर जर येत नसतील तर त्या ऑर्डरचा सबग्रुपच तुम्हाला मिळणार नाही. लॅग्रेंजेस थेरम काय सांगतोय, लुक ॲट हिअर. नीट बघा, लॅग्रेंजेस थेरम काय सांगतोय अबेलियन ग्रुपसाठी. लॅग्रेंजेस थेरम काय, एखादा सॉरी ऑर्डर ऑफ सबग्रुप्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, हो की नाही? Yes, sir. Group divides order of subgroup, but for the abelian group the converse is also true. म्हणजे एखाद्या ग्रुपला एखादा नंबर त्या ऑर्डरला तो नंबर जर डिवाइड करत असेल तर त्या ऑर्डरची तुम्हाला सबग्रुप पण मिळते. ओके, कन्वर्स स्टेटमेंटचा लॅग्रेंजेस थेरम नीट लक्ष द्या. लॅग्रेंजेस थेरम काय सांगतोय, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ सबग्रुप. आणि कॉन्व्हर्स काय त्या स्टेटमेंटचा, एखादा नंबर त्या ऑर्डर ऑफ ग्रुपला डिवाइड करत असेल, इफ एनी नंबर डिवाइड्स दॅट ऑर्डर ऑफ ग्रुप देन देयर एक्झिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ दॅट ऑर्डर. ओके, हे कॉन्व्हर्स अबेलियन साठी ही ट्रू आहे. म्हणजे एखादा नंबर या अबेलियन ग्रुपला डिवाइड करत असेल ज्या ऑर्डरला, मग त्या ऑर्डरचा सबग्रुप ही मिळतो. ओके, जर सबग्रुप मिळाला तर तो काय होणार, प्रॉपर नॉर्मल होणार. Normal. नॉर्मल होणार म्हणजे काय होणार, मग सिंपल नाही होणार तो. करेक्ट. Yes, sir. अबेलियन व्हायला पाहिजे आणि सिंपल ही असेल एखादा ग्रुप, हा ग्रुप HI+1/HI, देन द ऑर्डर ऑफ दिस फॅक्टर ग्रुप मस्ट बी प्राईम ऑर्डर. ओके, प्राईम ऑर्डरला कोणतेच डिवायझर येणार नाही. डिवायझर नाही म्हणजे सबग्रुप नाही. सबग्रुप नाही म्हणजे तो काय झाला, नॉर्मल सबग्रुप नाही. नॉर्मल सबग्रुप नाही म्हणजे काय झाला, तो सिंपल झाला. सिंपल आहे आणि अबेलियन तर आधीपासूनच आहे. अबेलियन ग्रुप विथ प्राईम ऑर्डर झाला. कळतोय? Yes, sir. Hence HI+1/HI is a abelian simple with prime order. But we know that any group of order prime is cyclic. Correct? Yes, sir. Z2, Z5, Z7, Z11. Okay, these all are Cyclic. cyclic. Hence HI+1/HI is a cyclic or cyclic group of prime order. कळते? Oh, sir. Yes, मला sir. काही अडचण आहे, कोणाला नाही समजलंय पुन्हा सांगेन. Understood? Any problem? How the HI+1/HI, this factor group is cyclic group of prime order. Look at here. All the subgroup of abelian group is normal, but here the HI+1/HI is a simple. It means that there does not exist any proper normal subgroup, which implies that the order is prime. Prime order असेल तर तो काय implies करतो, cyclic. ओके, नीट लक्ष द्या. का आहेत ना बाकीचे, कोणीच रिप्लाय देत नाही. कळतंय का नाही? हो सर, कळतंय. Yes, sir. Yes, sir. पुन्हा सांगेन, समजलं नसेल तर पुन्हा सांगेन. Can I explain again? No, sir. Okay, so understood how the HI+1 and upon HI is a cyclic group of prime order. Hence, we denote that order HI+/HI, which is equal to Pi+1. Say that the order of this group is Pi+1. Okay, the Pi+1 is nothing but prime, any prime number. Okay, we denote like this. Hence, by previous theorem, the order of G is nothing but Sn into Sn(n)-1. Okay, yeah, order नुसार काय ना, order of G is equal to Sn(n)-1. हे previous theorem, by using previous theorem. इथे काय होतं, S1 म्हणजे काय होतं, S1 म्हणजे काय होतं इथे, Order of H1. Look at here. Order of HI+1/HI is equal to Si+1. Here also we have
order of hi plus 1 upon hi, here pi plus 1 is there. Okay, hence by using the previous theorem, the order of G must be equal to P1 into P2 into up to Pn. Okay, hence this all the product of P1 into P2 is finite. Hence the order of G is a finite. Okay, काय अडचण आहे का? Necessary part. Look at here again. Hi plus 1 upon hi. The factor group of abelian group is abelian. And by the definition of composition series is a simple group. Okay, it implies that hi plus 1 upon hi is a cyclic group of prime order. How? Because the simple says that there does not exist any proper normal subgroup. Okay, but abelian says that every group of order, every subgroup of abelian group is normal. Hence, for this factor group hi plus 1 upon hi, there does not exist any proper normal subgroup. Okay, but for the Lagrange's theorem, the converse of Lagrange's theorem for abelian theorem, okay, if any number divides order of G, then there exists a subgroup of that order. Okay, but that's why by combining these two, abelian and simple and Lagrange's theorem, the hi plus 1 upon hi is must be of order prime order. But any group of prime order must be cyclic group. Prime order काय घेणार? कारण की याला कोणतेही डिव्हायजन येणार नाही. ओके, त्यामुळे कोणताही सबग्रुपच येणार नाही त्याला. ओके, likewise this we can prove order of G is equal to P1 into P2 into up to Pn. Hence the order of G is a finite group. Finite. Now in the second part, sufficient part, if G is finite, by existence of composition, there exists a composition series for G. Okay, एवढंच आहे if part for any subgroup G. In the previous lecture we seen that if G is the finite, by existence of composition there exists a composition series for G. Hence the proof. एखादा ग्रुप जर finite orderचा ग्रुप असेल, by theorem of existence of composition, there always exists a composition series. In the previous lecture ला बघितलेलं आहे आपण. Okay, existence of composition series before this theorem. Okay, there exists at least one composition series for every finite group G. Okay, here we assume that G is finite. Hence by the existence of composition, there exists a composition series for the G. This is the proof of the theorem. Okay. Any difficulty? Any doubt? No sir. सर ही पार्ट अजून एकदा एक्सप्लेन करा. कुठला? if part का? हा, तुम्ही मागच्या लेक्चरला होतात का एक्झिस्टन्स ऑफ कॉम्पोजिशन सिरीज थिअरम शिकवताना? हो सर सिग्न. ओके, सो एक्झिस्टन्स ऑफ कॉम्पोजिशन सिरीज काय सांगतं आपल्याला? एखादा ग्रुप जर फायनाइट ऑर्डरचा असेल, देयर एक्झिस्ट ऍट लिस्ट वन कॉम्पोजिशन सिरीज फॉर एव्हरी फायनाइट ग्रुप. हा थिअरम आहे मोठा. ओके, सो हियर वी assumed that if G is the finite, so we need not prove to again. Okay, by using that existence of composition series, there exists a composition series for G. एखादा ग्रुप G असेल ऑर्डर, एखादा समजा ऑर्डर ऑफ G जर फायनाइट असेल, ओके, तो ऍटलिस्ट वन तरी येणार त्याला. कोणतेही सब ग्रुप जरी नसेल तर सिंगलटन इज नॉर्मल इन G. ओके, हेन्स दॅट सिरीज सिंगलटन ई एंड G हा काय होणार? कॉम्पोजिशन सिरीज होणार. जर नॉर्मल नसेल, मॅक्झिमल नॉर्मल नसेल, तर मध्ये पुन्हा एक इन बिटवीन ई एंड जी मध्ये काय येणार? एच येणार. ओके, continuing in this process, here the G is given as a finite. So by the existence of composition series, there exists a composition series for any finite group G. Okay, मागचे लेक्चर बघा, पीडीएफ जे सेंड केलेले आहेत ना, त्यात आहे थिअरम एक्झिस्टन्स ऑफ कॉम्पोजिशन सिरीज. ओके, so can we go for the next point? Yes sir. Okay, the next point is subgroup generated by a subset of a group. Okay, subgroup
generated by the subgroup generated by a subset of a group. Okay, let's see definition. Let M be any arbitrary subset of a group G. Okay, not a subgroup, any subset. Then a subgroup H of G is called the smallest subgroup of G containing M if H contains M and if H is contained in every subgroup of G containing M. Okay. If H contains M and if H is contained in every subgroup of G containing M. Okay. Then that H is called as subgroup generated by subset M. Okay. Look at here. That is, what is the definition? The smallest subgroup of G containing M is called subgroup generated by M and will be denoted by curly N or in bracket M. Okay. याचा अर्थ काय? एखादा ग्रुप M ने जनरेट झाला कधी म्हणतो आपण? Whenever the smallest subgroup, एखादा सगळ्यात छोटा सबग्रुप काढायचा G चा containing M, तो M त्याच्यात कंटेन करायला पाहिजे. ओके. So M subset M is contained in subgroup H, which is contained in G. Okay, this is the definition of subgroup generated by the subset. Okay, जर समजा H हा कोणत्या तरी दुसऱ्या सबग्रुप मध्ये कंटेंड आहे त्याच्यामध्ये M सुद्धा पाहिजे. Why? Because M is contained in H. Okay, समजते definition? हो सर. Okay, so this is the definition of subgroup generated by the subset of a group. Okay, so one note is there, if M is the any subset of group G, then the smallest subgroup of G containing M exists and is unique. Okay, if M is the subset of a group G, then the smallest subgroup of G containing M exists. समजा एखादा M तुम्हाला सबसेट दिलेला आहे तर या M ला कंटेन करणारा स्मॉल ग्रुप येणार आहे, स्मॉलेस्ट ग्रुप. सपोज दॅट ग्रुप इज H. ओके, कंटेनिंग M आणि तो H कसा असायला पाहिजे? युनिक असायला पाहिजे. तो स्मॉलेस्ट ग्रुप म्हणजे असेल म्हणजे तो युनिकच असतो. कळतं? Hence we can write M is contained in H, it's contained in G. Okay, any doubt? So in this lecture we seen that some important theorems. Okay, ओके, काय अडचण आहे का आजच्या लेक्चर मध्ये? हेच सगळ्यात महत्त्वाचं पॉइंट आहे. अबेलियन अँड सिंपल इट इम्प्लाइज सायक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर. ओके, so in the next lecture we will discuss the commutator subgroup or derived subgroup. ओके, जर एक कोणाकडे टेक्स्ट बुक असेल तर वाचा एकदा. commutator subgroup or and divided subgroup. Commutator is nothing but derived subgroup. Okay, wait a minute. काही अडचण असेल तर विचारू शकता. ओके, कोणाला काही डाउट्स? नो सर. कोण कोण आहेत? किती नाही? 29 जण आहेत. जेव्हा यू कॅन लिव्ह म्हणतो तुम्ही मी, तरीही काही जण जेव्हा मीटिंग संपते काही तिघ चौघे असतात अजून तसेच जे लिव्ह होत नाहीत, म्हणजे ते कुठेतरी ठेवतात आणि जातात. ओके,